I like hard plays because I can go there and I can listen some quality demo metal bands. Then I can see some guys from I don't know, like Switzerland. They play blues and stuff like that. Then there's jazz, there's metal, there's punk night. You know, it has a very different program going on. Currently, I am the owner of the club. It was actually given to me as a present from the man who founded the club. He asked me one day would I like to continue the legacy of Vox, so it was a great gift. I couldn't say anything but yes. It's great. They decided to make a place where they could get away from the reality of Yugoslavia. Und dann hat das eigentlich angefangen mit kleinen DJs, wo wir am Wochenende Tische rausgeräumt haben und Partys veranstaltet haben. Und da ist dann irgendwann mal eine Idee gekommen, man könnte ja auch das Ganze ein bisschen umstrukturieren. Wir haben ein anderes Lokal gekauft oder dazu gemietet, wo wir dann unsere Küche weiter gestalten können. Das ist dann eine andere Geschichte. Und da unten eine kleine Bühne eingebaut, wo wir Konzerte veranstalten, vor allem den Winter durch. Und DJs aus der Region vor allem, genau. Es soll auch eine Plattform sein für junge DJs. Und die Stilrichtung ist vor allem Rock, Rockabilly, Blues etc. So die, also kleine Sachen. Hey, it's called Mr. Skaya. It's a pretty famous 5-year-old club. They are very famous in Moscow. Not only because it's a really nice club with a very interesting history, but also we got a theater there, we got a restaurant, and we got a club. So everything mixed together, but at the same time, it works in a way it should be. Lots of people, lots of musicians, lots of actors, and everybody are connected here in the heart of the Moscow, in 5 minutes from Red Square. But still, it's very cozy place. Yes. Also das Publikum im Gasthaus da ist sehr gut. Also ob sie jetzt sich für Musik interessieren oder nicht, aber ausgeglichen, mehr linksorientiert. Und das liegt aber halt auch an mir, weil die Rechtsorientierten, die wissen, dass sie hier nicht bedient werden zum Beispiel. Und dann, ja, von daher ergibt sich das schon. Und von Zweibrücken, mein Gott, es läppert so dahin. Ne? Die Zweibrücker Stadtführung interessiert es nicht groß, die sind froh, dass die junge Generation irgendwo hingehen kann. His fathers and sons, and he said that fathers can't talk to their sons. What we had today was fathers playing together with their sons. And that was the main idea of this place. Not even in the multicultural exchange. What we told to the people of art that gave us this place was, we want you back to this cultural exchange. We want you to teach us, to give your feedback on what we're doing. And the people came. Intesi come generi musicali, ma solitamente rock and roll punk, il genere del... Sì, rock and roll punk in genere. Sì. Quello, diciamo che per quello che riusciamo, che poi penso sarà una delle domande che verranno dopo, parlando appunto dei problemi che abbiamo in Italia con la musica dal vivo, quindi
bisogna limitarci a gruppi a basso costo, tra virgolette, e ci si deve arrangiare. Quindi si chiamano gruppi giovani che vogliono poco. Дело в том, что около 14 лет я уже делаю концерты. He's been arranging gigs about 14 years in this city. До этого я жил в более маленьком городе. Before he lived in quite a small town, который был намного жестче, чем вот which was район, в котором мы находимся. Much more violent than this district. И я привык к тому, что отношение к нормальной музыке бывает разное. And he's got used that people treats differently good music. Столкнувшись здесь с таким пониманием, and when he came across such understanding of music here, мне очень приятно, я хочу продолжать. It's greatest pleasure in the world, and he wants just to go ahead and go ahead. Sempre da lontano, giudicare una persona non è giusto, e se si non è capace di capire, per la distanza sempre più facile. Una donna da sola, una donna da sola, una donna da sola. It's quite small city anyway, yeah, and there is a lot of people who trying to make nice things. Just there is lot of some events, but it's really hard to get on that. Like if there is some festival, cinema festival or anything, tickets are sold out months before the event starts. So it's really hard sometimes to participate in that, because too many people won't. But it's wonderful, because anything happen here, it's full of people, and if it's good, it works. And I think that's the point. We need more space for that, because the people really want to make, to try it, to be there, and that's fantastic. That's why I love this city so much. I want people to come to see new bands, because people here are more conservative. They come to the same events, and we want to show them music from abroad, many different new names. Yeah. That's not very easy, but we do what I can. I can talk personally only about punk underground. I mean punk, not only like punk rock, but lots of different genres of music, but connected with the punk ideology. So it's very nice here. The main problem is that there are no places to play, yeah, and it's lots of problems with police and everything else, with the government. But the scene is very, very powerful, I guess. Really lots of bands, really lots of nice bands, well known in Europe, in other parts of the world. But there are no places to play here. I think we have very bad musician situation in our town. It's music is not very popular. Not play many music. People play computer games and look in telephone. Tablets. Every day, every night. And drunk. So in Russia. In little towns, I think it's the same situation. But in big cities, it's more possible to make something, to make groups, to find some people who can play what you want. It's not popular in little towns like Mozyr. You know, if we are talking about music, not about politics, not about anything else, just music, it's very good. Every day come more and more musicians who want to play in the bar. It's
со специфическим менталитетом. Let's say people here have specific mentality. Люди мыслят не совсем свободно еще пока. People do not have free Есть thinking определенная here. тусовка, которая стремится There is выйти из small рамок. community which is try to go beyond the limits. Консерваторы. Во всем виноват кто-то. Other people are very conservative. They always try to find somebody guilty. Но не для того, чтобы прожить. Как это можно? The money you can raise, it's sufficient to make your ends meet, just to survive, but not to like party up. Это что касается underground. That's concerning underground. Partigiano, partigiano, dammi via, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se muoio, partigiano, partigiano, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio, da partigiano, tu mi devi seppellire su montagna, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire su montagna, sotto un'ombra di un bel fiore, e la gente che passeranno, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E la gente che passeranno mi diranno che bel fiore. Ja, in der Zwischenzeit sind es natürlich sehr ein schöner Austausch geworden, auch Freunde geworden. Das heisst, man wird auch eingeladen, an die Orte zu gehen. Vielfach haben ja selber die eigenes Lokal, wo sie Stammgäste sind oder Stammspieler sind oder selber halt ein Lokal haben, wo sie selber spielen. Und ja, da hörst du natürlich Geschichten, wie halt vielleicht in Italien, Frankreich, in Luxemburg oder so, dass es halt dort vielfach für das Nachtessen und Übernachten gespielt wird und ein paar Bier. Und dass sie vielleicht, ja, dass dort dann nicht so das Gelbe vom Ei ist, wie es halt überall ist. Die Kleinen haben nichts und die ganz wenigen Prozent, die ganz gross sind, leben gut. Ja, das ist ein bisschen anders. Because okay, the situation in Serbia with what we can offer just to other desert countries, but actually. Yes, actually some great names played on this stage. I'm in a good relationship with my friends from Serbia and Bosnia and Slovenia, and I always help them. They help me if I'm looking for a gig, I don't know, for some band in Slovenia. I'm gonna call people that I know and ask, okay, can you recommend me some club or somebody who can help me with those, and I always manage to get good feedback based on friendship, from Serbia and Slovenia. We've got here guys from Poland, Brazil. Франция, France, Netherlands, Украина, Беларусь, Ukraine, and White Russia is constantly. Wales. So from England also. Many Russian bands play here, and here we have acoustic concerts of Russian stars and Ukrainian stars. Not so many from the West, but with years more and more West bands or artists play here. Ja, natürlich. In Berlin kommen ganz viele Leute. Also die ganze Welt ist hier versammelt. Hier ist es ein einfaches. Und soweit ich es jetzt von Restdeutschland kenne, Deutschland ist so wohlhabend und kann sich Kultur leisten, beziehungsweise probieren viele Leute von der Kultur Profit zu schlagen oder aus der Kultur zu überleben. Und es gibt auch in kleinen Städten ein großes kulturelles Angebot mittlerweile.
ich glaube, der Vorteil ist, dass es gutiert wird, das Ganze. Nachteile sind, also dass man es will, dass eben die jungen Leute wieder kommen. Nachteile ist vielleicht von der, sagen wir, behördlichen Seite her, mit dem ganzen Lärm, Vorschriften, die Konzerte, die auf Dezibel abgeschraubt werden, 93, wo das Ganze so gestaltet werden, oder 96 mit Bewilligung, 100 mit Extrembewilligung, wo das fast nicht möglich ist. Dass dort die Eigenverantwortung vom Clubbesitzer extrem reduziert wird. Zum Teil kann es so weit gehen, dass sie den Club schliessen auch. Das kennen wir hier in Bern auch, die Geschichte. Das ist ein bisschen die traurige Sache. Kultur und Lärm passt vielfach nicht zusammen, genau. So Russia is an enormously big country, the biggest country in the world, and the bigger area you have, the more positive and negative traits you have. So Alexei really would like to wish you to see more positive traits, and maybe you won't see something because it's hidden, but you need to make an effort. Okay. To see more positive things. Okay. There are also a lot of negative. Okay. Here in Zagreb, I think the main problem is that bands try and they put a lot of effort and money and time, and in the end the only thing they got, if they're from Zagreb and they playing in Zagreb, they're gonna have their friends and friends of their friends in the concert. Maybe also it's a problem that it's too much of everything, you know. Nobody can afford to go on the concert 3 times a week, you know. It's expensive. Well, I don't know. There are more I could say about this kind of music. You just need more status in Belgrade. Well, I guess the main problem of musicians here is that there are 2 main directions for musicians to work. Yeah, if they want to make money, they go to commercial music. If they don't want, they DIY scene and everything else. So, but here in Russia, it's almost impossible to make money, even if you want it, if you don't have any relationships with persons that make money. That everything is populated with crappy pop music and nothing really good you can hear on the radio. Bis du zum letzten Abschied an mein Herz abdrückt, hab ich's fest umarmt, du vor Liebe gerade erstickt. Das Baby vorher richtig gestellt, du hast mich gestern kennengelernt, wo ich schon gekommen da auf die Mama hat ich's gedacht. Sie haben mich vorher richtig gestellt, du hast mich gestern kennengelernt, du, wo ich schon gekommen da auf die Mama hat ich's gedacht. Da hat der Sticklag einmal und das ist der Moment, wo alles, was mir in die Finger kommt, verhält mir wieder. Sie bleiben nie verlangt, du machst lieber nichts. Wenn ich das begreife, drum sie gehört in mir die Leute, du. Nein, ich gehe ins Portemonnaie und gebe mir die Spende. Alles, was mir in die Finger kommt, verhält mir in der Hand. Alles, was mir in die Finger kommt, verhält mir in der Hand. Wir sind nicht unterstützt, wir machen alles selber. Also kein Geld, das von der Stadt oder vom Staat herfließt. Non hai neanche la possibilità di farla, appunto. Diciamo che lo Stato è il primo a metterti i bastoni tra le ruote, tra virgolette, con tasse inutili, un sacco di tasse per i musicisti, tra SIAE, ENPAS, ci sono delle tasse. But the big problem is always the money. There's no enough money, I think. That's the point. Wake up, my little angel child, come on, you better run. Wake up, my little angel child, I see you coming in the morning sun. It hurts to be alone again.
E niente, vi auguro un bellissimo tour e poi un ritorno più presto qua da noi e noi da voi. Želim vam sretan put i prekrasan ostatak turneje, da naiđete na što bolje ljude koji su susretljivi, koji će vam pomoći u svemu šta vam treba i vjerujem da ćete uspjeti. Tako da sretno. I naravno da ćete se vratiti ovdje. Hvala puno što ste došli u Vox, što ćete svirati u Voxu i nadam se da će vaš tur, da će turneja biti jako uspješna, napraviti jako dobar dokumentarac i da ćemo se uskoro vidjeti ponovo u Voxu. Доброй дороги, добрых концертов, неспынной творчести и всех поспехов. Мы вельми рады, что вы приехали до нас. Мы жадаем вам усяго найлепшага, тому што вы вельмі прыгожыя людзі. Нам вельмі прыемна сустрэць вас і частаваць нашымі беларускімі гасцінцамі. Przybliżyć główną sentencję założyciela teatru Kalambur, dzięki któremu istnieje kawiarnia, i główną sentencją jest tak zwany postulat sztuki otwartej, czyli tworzyć inaczej znaczy żyć inaczej. Я хочу сказать спасибо за тот свет, который вы привезли вместе с собой. Его вот было настолько много, что даже, мне кажется, даже если бы вы петь не вышли, света уже было настолько много. А когда вы сыграли, вы спели, вы показали, что такое качество, ну, это непередаваемо. Огромное спасибо. Я надеюсь, что вас везде встретят очень тепло. И очень хочется, чтобы вы почувствовали вот это вот понятие, такое как русская душа, тоже светлая, тоже добрая. И, ну вот, слов каких-то таких нет. Вот, на самом деле, огромное спасибо, и приезжайте обязательно, как только будет возможность. Мы очень будем рады вас видеть, и пусть везде вам будет тепло и уютно. Пусть везде вас встречают как дома. Спасибо, ребят. Ja, ich finde es schön, dass ihr das macht, und es war sicher interessant für euch. Ich habe selber viel in Osteuropa verbracht und es freut mich, wenn die Leute enger zusammenrücken. Questo vivere soltanto, senza senso, senza piano, sono io. Questo vivere per momento, se ne andrà via. Se un giorno se la strada mi prende, se un giorno nuovo mondo a scoprire. Forse forza che si può sentire, libertà che mi abbraccia inutile. Se un giorno volerò, se la strada mi prende, se un giorno volerò e non ritornerò più. Spera il ritorno,
se un giorno se la strada mi prende, se un giorno via, poi non ritornerò più, se la strada mi prende. Thank you so much.